Akawungeza akalungi abeekuumira ku Eternal Life TV kyemukola kya muwendo twebaza Mukama olw'obulamu bwammwe mpozi wamu n'obwaffe ekyo tetukitwala nga kya lusaago okuggyako ng'olwadde toyinza kumanya bbeeyi bulamu gye bulina. Mbakulisaayo nnyo mu kusaba n'okusiiba okwa nnaku essatu kwe twakavaamu. Kyewuunyisa omugenyi waffe gwe tulina olwaleero buli lwajja tuba twakavaamu kusaba n'okusiiba naye nga mbakulisaayo nnyo nnyini ddala mpozi ne mukaloosa extra. Nzikiriza nti Mukama tabalese kye kimu abakozi obulungi obutagamika. Tuba tugguse ne puroguramu yaffe Nganzi Essamba Ly'Omumanyi bwe tuyigira ebintu eby'enjawulo ebyekuusa ku bulamu bwaffe bwe tutambuza obwa bulijjo ebyo ebitwetoolodde okusinga ensonga lwaki tugirina kwe kubeera nga tuzimba obulamu buno bwe tutambuliramu nga tutambulira mu kumanya tuleme okuzikirira ate tusikire obwakabaka obw'omu ggulu. Amazaalibwa amalungi mwenna be bazaala olunaku olwaleero. Happy birthday. Mukama abakola obulungi obutagambika, abasanyuse, abagulirewo enzigi, ansubire mulidde ku ka cake. Abo batuuse ku bufumbo obutukuvu mbayozaayoza mukulike mpozi n'abo abanjudde abalina embeera nga tewoomya nnakabululu nakuwalira wamu nammwe abafiiriddwa omuyinza w'ebintu byonna yayinza otegeera kye muyitamu. Omanyi tutera okugamba I know, I understand. That we don't know, that's the truth, and we don't understand, but God knows and he surely understands. Abagumye, ababudde abayambe, abalwazizza nammwe tubasabira kubeera nga muwonyezebwa. Mukama agole omukono gwe ogw'amaanyi abawonye. Essamba Ly'Omumanyi ly'olaba oli ku Eternal Life TV. AZAM kwetuli tetukyali bapya nnyo kiri awo tugenze tukaddiwa muko naye era tukyali babbebi. Bw'obanga oli bweru wa ggwanga ng'obadde otulabira ku YouTube, ku Facebook, kati okyayinza okutulaba. Njogera ku East Africa, Central Africa, aweewatyo tuli ku channel namba 1362 3062. Oba otuukako just teka mu Uganda ojja kuba ng'otufuna ku GOTV. Tuli live ku free to air kwe tuli Star Times, tuli ku antena naye dish nayo tujja. Tukkiriza Mukama step by step, little by little. Nze Samalie Linda babiri egamba munne ategeeze munne nti tuli ku byabulamu olunaku olwaleero. Tulina omumanyi waffe ajja kuba nga tweyanjulira mu maaso wali katujjewo kano. Welcome to the show. Essamba Ly'Omumanyi. Essamba Ly'Omumanyi. Omumanyi waffe mwali mu nnyumba musawo gwe neesiimisa ennyo byayogera abitegeera ate Mukama yamuwa ekirabo nti bwannyonnyola ekintu kizibu nnyo okuba nga tokitegeera. Omulungi bali ngenda kwogera nsanze okuddamu okulabako maama. Yes. Omulundi guli. Yes. Katusuubire baakoze bye twayogerako oba bagenda bikola kati okusiiba okuddako session. Kubeere nga bakutereera mu bulungi. Kati gwe taratibu wakijjawo. Kiwulira. Kiwulira bulizi nga bakyogera. How are you? How have you been? I am okay. I have been well. Mukama nkumye bulungi. Nasemba okulaba ng'olina emikolo gy'oliko ngo kwegamba saga kuyita kutiguka naye ng'obinuka. Abasawo nabino babikola. Okubinuka mbinukanga. Obwo bulamu bulala buli obw'ebbali. Mu butambuza. Omusawo mu biseera bye eby'eddembe. Nakulaba nendaba omusumba neŋŋamba abalokole kababinukire wano. Abalokole bakababinuke masejjere. Mukama akola ebintu. Bw'akola ebirungi ebiro bya ne Bayibuli etulaga nti wabangawo ebiro Mukama bwe yabagambanga kati mufumbe embaga musanyuke mulye munywe muzine alina neighbor atalina naye muyite omuwe musanyuke kati ate ne bayo n'ebiro ebyokwambala ebibukutu.
kati mukama byonna tubimwebaliza amina Dr. Hope gwe tuli naye ate ozambadde sigenda kuyita eryoli naye leero nzize nga njagala kuseka mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa ennyo bakubulirira ey'obuvunaanyizibwa ennyo naye tomanyi oba kinasooka leero tugenda kwewumbawumba tugenda abakyala ba buvunaanyizibwa nankyazizza tuweese bali ekitiibwa abatusi tulina Dr. Hope musawo mukenkufu twayogerako akimanyi twogera ku liver failure. But you've been well generally. Yes, I have been very well. We twasembera, you suggested that we'll start now talking about liver failure. I want to make a quick recap. I'm not sure, but kandabe wentandikira twayogera ku biki okustressing ekibumba okukola food storage nekisalawo nti kati emmere tugenda giteeka wano wali. Kati twali tumaze functions za liver. Functions za liver twali tuzogeddeko. Okay. Weewaawo zonna kati twazimala itweka twasigazayo ng'emu oba bbiri. Okay. Naye twali twogedde ku kutereka okwo kusengejja omusaayi ogujjamu obutwa ku eddagala lino eno oluusi lye tulimira nga liri mu states zaalyo ze tuyita inactive states. Yes, nga bwe zirina kusooka kuyita mu kibumba enzymes eziri mu kibumba zi activating eddagala eryo liryoke litandika okukola omulimu ogugendereddwa. Then ne tusoma ne tuyiga n'omugaso ogw'okuba nti ekibumba kyekitukolera ebirungo ebituyamba singa oba osaliddwa ebbwebwe okuwona n'okweggala ekibumba nga kyekireleasinga ebirungo ebyo era kyekibikola. Ne tusoma ne ku mugaso ogw'okuba nti ekibumba kyekimenyamenya obutofaali obumyufu oba bwe tuyita red blood cells bwe buba nga bukaddiye oluvannyuma lw'ennaku 10 nebumenyamenya nekolamu ekirungo ekiyitibwa bilirubin. Yes. Kati bilirubin oyo yayanguwa okufuluma mu mubiri kuba asobola okuyita mu musaayi kati n'ayitira mu bubi bwaffe feces n'ayita mu musulo omu n'aterekebwa mu kye twayita akalure akakakaawa ennyo. N'aterekebwa omwo yawa akalure ako kale eyo gye kalina weewaawo mulimu n'ebirungo ebirala ebiterekebwa mu kalure naye ne bilirubin omu abeeramu okuwalanja eyo. Okay. Kati mpozi wagamba ki ekituukawo singa buno bu red blood cells singa bubanga tebufulumye ndowooza wakyogerako ekintu ekyo. Singa bubeera tebufulumye oba tebuttiddwa kitegeeza omanyi omubiri guyina principle kwe gutambulira. Jjukira omuntu tukula buli lunaku kuva ku bebi ng'ali mu lubuto naye buli cell oba buli katofaali ak'oku mubiri gwaffe kalina okufa omubiri guteekewo akapya. Kati nga tufudde ku muntu omulamba nga nze nti olina life span eyo Mukama yakuteekerateekera ogenda wangala emyaka 10 na buli kasela akali ku mubiri gwaffe Katonda yakakolera ennaku. Kati obutofaali buno obumyufu obwa red blood cells Katonda yabukolera ennaku nti ziri 12. Kasita 12 ziwera omubiri naturally gugenda kukidetectinga nti ziweze butandika okweeliminatinga. Tetulina kyetu experiencing nga bukola elimination. Tulina naawe wooli kisoboka okuba kigenda. Yes. So it is supposed to be like that. Mu normal circumstances. So there is something that you can tell bwebanga circumstance eri abnormal. Because kati bwe buba kiri kye twayogerako nti kansa abeerawo atya oba kokolo nti kasita speed eno tematchinga the rate at which old cells are destroyed and the new cells. Exactly. So the new cells zikolebwa ne zisangawo old in place. Nezibange zina mixture. Exactly. Okay. Kati mixture confusion yeyo bwe yeeyongera omubiri ate guberanga gwe bagamba nti kuba omubiri gulina okudetectinga nti eno cell eri outdated egenda kuttibwa kati mukole empya. Kakati omubiri ne gukola empya. Kakati awo confusion bweyingirawo ziri enkadde nga teziri mu kubeera destroyed. Kitegeeza omubiri gugenda tandika ogamba oba tuyinayo oba tetuyinayo. Dietary kati tuyina nnyingi nnyo kati ng'omubiri gutandika n'oproducing ezitali ready. Eziri excess ate nga teziri ready. Jjukira ziri mu kusangawo enkadde.
kati awo okuzimba we kuva. But do you know how many questions I'm going to ask you? Ndi wano nebuuza ki ekireetera ziri obutagenda? Kisoboka okubaawo kati ebintu ebimu bye tukola oluusi bye tusobola okugamba lifestyle. Ekintu kino nakihintingako oba nakikoonako luli nti kye tuyita abakyala abantu bangi naye okusinga abakyala bakola kye tuyita detoxification. Kati detoxification yebaawo nti olw'okuba omubiri gutuketsa ne gu undergoing kye tuyita oxidative stress. Kati embeera yonna eteeka omubiri mu oxidative stress esobola okuinterferinga with these normal processes. Oh, whoa. Forget, because we know fasting is a detoxifier. Exactly. Fasting. But let's now not look at fasting because I want to understand, okay, it has its, but let's see it in a divine context. Nti Mukama to preserve himself because we're seeking his face. Exactly. Let us look at some of the things betukola in the sense of detoxify. Banange eno episode yolunakola nina omuntu gwenjiweereza naye oba onoogiraba naye bw'otoogirabe ngenda kuweereza link sisobola kuleka. Bino bye twefuula mbu tucleansinga mubiri tusobola okuinterferinga ne natural process. Exactly. Kubanga buli kintu ekiyingira mu mubiri era ne luli twakonako kikoone naye ne tugamba nti bwe tunaakomawo nga tuyiga ku causes ddala eza liver failure tujja kukikoonako naye laka tukikoonereko kati ddala. Waliwo ekintu kye tukola nayogera ku supplements excessive It's okay. Naye bwe ntabika ndooza byangu. It is okay. I think it's about using the simplest English terms. Excessive use of supplements etali guided. Tusobola okugamba nklinzinga simanyi ndi mu kufuna eno nutrient kuba ate mu mulembe gwaffe twekubiira nnyo mu madagalaga nti neekubiira nti ne wabaawo overuse mu lusawo tukiyita abuse because it's not guided and it's not within the normal range of use. So nina okubeera nga ndi under prescription. Exactly. Prescription, let me just ng'omusawa yandagidde. Okay. Kuba agenda kumpa doozi eriko ebbanga n'ekipimo kye nkozesa buli lunaku ne outcome. Era eddagala lyonna yadde abantu balowooza supplements si ddagala. It's medicine. Eddagala lyonna liina okubaako nti bwe limala okuleeta desired effects. We are supposed to stop it. Now I'll give you one example. Era tukyali tulowooza nti we are cleansing and making ourselves kulabika obulungi na biki naye ng'ate we may interfere with the natural process. Yes, we are doing excesses, we are putting the body under a lot of pressure that is not necessary. Laba tunywa emiruluuza ne tunywa aloe vera ne tuteekamu entangawuzi ne tuteekamu lemon no omuntu n'alya cauliflower omuntu n'alya broccoli byonna ebyo they are just trying to apparently remove toxins from the body. Kati nno tuli awo ku toxin teweerabira ayinayo ne lyamira erinyiriza skin. We are taking collagen, they are taking vitamin C. So a friend tells them, now this one, omanye ebimu kale tujja sagala kwemulira ku TV. But today we promise to laugh better. Anaye siri robot the viewers will be able to tell that okay, she's not a robot when she's talking about AI. Yes. So we have this. I think we shouldn't be. This is the wabanga knowledge erikubera dispersed. Receive the knowledge and use it how you want. Exactly. So I think it is imperative gwengo omuntu, especially ng'omumanyi, because byoyogera tobirowooza. You didn't Google these things. Yes. You've gone to school to study these things. Tutegeere kisigale gye tuli. Okusalawo. That is why in Kosea 4:6 atugamba kubanga mugaanyo okumanya. The people in Israel, but they refused. They say, so it's up to you to either choose to take up the information or leave. So we are
tuongedeko supplement, tuongedeko vitamin C because we need to look the way we need to look. Different supplements. By the way, when you're to look at social media and everything that has come as a trendy omulembe, ebintu omulembe byegulese, nti ebintu bino byonna weebiri. Ne tusooka ne twebuuza nti kale bwe bibanga oba bibinyo ebityo then why are they in market? Fena tukimanyi at the end of the day buli omu yeetaaga okulya, yeetaaga oweerera abaana be, yeetaaga to survive. So they will push their agenda. Yes, so this knowledge is just for you. It is not to defame any kind of product. It is for you to make a choice. Yes, it's for you to make a choice because human beings, we are funny. Ne bwe nkugamba ogumuliro gugenda kwokya. Yes, which is okay because then oyogera ebintu nga si theory kati oba okitegeeza. Kati ekirala nti we are cleansing herbs. Abantu tunywa herbs ezitali prescribed. Era ffe twogera kimu habo omanyi abannakyo tali overdose. Naye nga herbs era when we are looking at acute liver failure oba ebintu ebimu ebireeta ekibumba okulemererwa naye nga kibaddewo instantly within a very few days, few weeks. Exactly. Ekibumba agenda otuuka mu ddwaliro bamugamba functioning y'ekibumba kyo ezzeeko obuzibu. Naye nga alina history nti waliwo eyampadde oba eddagala oba nabadde nkirinzinga kino simanyi njoza mu nabaana simanyi nkola nti ebyo ebintu byaffe simanyi baŋŋambye njoze mu lubuto kati ebintu jjukira oli yakuwadde akadomola katugeze yeddoozi yo naye ate twerabira nti naffe abantu tulinamu ekintu ekiri fani ndooza kiri mu butonde bwa humans nti nze katugeze oli yampadde haabu nti esiriminga embaga yange ya mwezi gumu njagala nje mu kiteeteeyi kati naŋŋamba ogenda kunywako tampeke emu nenywa tampeke emu nenjinywa n'olwokubiri siraba njawulo neŋŋamba kasita habo kati yoza bwe nnyongeramu tampeke ey'okubiri nja kukola ki kyanguwe ekyo nga tukitadde n'ebbali okuggyako nga herbal medication eyo manufacturer oba eyalikola yakusaako obuwandiike nti eddagala lino lirimu eno content neno eno content eri mu kipimo bwekiti nti mu giika emu kati bw'osenako egiika emu ebamu content bweti naye mu lunaku toyina kusukka this amount of meals or milligrams. Kati mu ddagala ezzungu awo erisingira habo nti babasobola byonna obirambika nti when you reach this amount of grams or milligrams, it's an overdose. If you start experiencing this and this, because research has been done and proven, era nolabanga bagamba nti lino ab'embuto temulimira abali wansi wa gino emyaka temutwala ate abali waggulu wa zino emyaka. If you're a lactating mother, don't do that. Naye ate twesanze nti the herbs we are taking of late, it is one herb that heals headache, eye issues, nagambye waliwo area gye tutajja genda naye mwetufune mwe muli kasente kale the gynecological and sexual health ekola kwebyo ewonya senyiga ewonya allergy ewonya amabwa g'omulubuto ewonya aluse ewonya ki kati sincerely speaking active ingredients ezo zirimu kale bwe tuba tukkiriza nti kale eddagala let's now believe plainly nti likola ebyo byonna kitegeeza ne content alimu mungiko kubanga eddagala weri dizaamu Samalie leeta amaanyi gawa nerikola litya nerikuwonya omutwe nerikuwonya olubuto nerikuwewaza sirimu nerikuwoza active ingredients bbiri zokka. That's true. So we are trying to cleanse but then we are burdening our liver. We are giving it a lot of toxins. Naye Katonda ono yeebazibwe nti yatonda omubiri gw'omuntu bwe tubanga tuli healthy nga tetulina nti tulina genetical issues ze twazaalibwa nazo nga tetulina nti waliwo endwadde ezinafuya omubiri endwadde ng'akawuka ka siriimu endwadde nga sukaali endwadde eziri autoimmune ng'omubiri gwe gukeera tewaliwo kireese naye ne kutandika okwerya endwadde ezo nga teziriiwo Katonda yatonda omubiri guno nga gusobola okufunvubira era ne uli twakyogerako gukuyiiyeyiye osobole okubeerawo
Omanyi, now that oyogedde ku ndoza katukiite baba bakwita kwerongosa mu Luganda, cleansing, that kweyoza kandoza katugamba okweyoza. Is there a way? Actually abamu bagamba okwoza obutwa mu mubiri. Is there a way ulcers, because I know that okwoza obutwa mu mubiri kuleesa abantu abangi okubeera nga bafuna ulcers. Waliwo engeri ulcers zezikwataganamu ne liver failure? Or research has not yet seen that? Not really. Tewaliwo nnyo direct connection. Maybe tusobola okugamba era in most cases wabawo underlying cause. Kati ngenda ku ekyokulabirako tusobola okugamba nti oba mubaamu ngoba ne coincidence naye era nga tuzeeyo ku lifestyle. Yes. I'll give an example. Someone takes alcohol. Anywa omwenge. Omwenge gusobola oleeta ulcers mu lubuto, omwenge gu affecting ekibumba. So wetugendera okukebera byombi weebiri. Naye tekiri necessarily nti one led to the other. But what it was underlying. It was just a denominator that was just shared. Yeah. Exactly. Waliwo just underlying factor eyasobola okuleeta ekyo. Oba omuntu asobola okubeera nga alina oba ne disorders ebamuzaala nazo nga zisobola okwaffectinga both organs. Naye nga mu nkola zaazo tekuliiko affectinga ginewaayo. Yes, tekuliiko eina buzibu eleeta buzibu ku ginewaayo directly. Kuba tebalina connected nnyo n'emisuwa. Kuba ekibumba kitandika okubeera connected ku gye tuyita gastrointestinal system oba system eya digestion eno mu byenda. Outside that. Outside the stomach, ewabeera ulcers ne duodenum, ekibumba kiconnectingirako wansi eno ewali ebyenda. Kuba eyo ye eno process gye bayita nti digestion, assimilation, emmere okumenyebwa eyingire mu musaayi tehappening eno waggulu mu stomach. Eri mu kujja bweti ng'ekkirira then happening eno wansi mu byenda. Kyo kiba connection to the liver. That's where it is. So you are still talking about I think tubadeko cleansing. I'm sorry I had to divert you there. Cleansing. Anything else that would like to look at? Mubi causing alcohol. Okunywa omwenge ne sigala. What about passive? Yeah, no mama. Omanyi bwe tubeera mu ddwaliro tubuzanya like okay, the commonest lifestyle changes that we usually ask about is alcohol and smoking. Kakati abantu bonna bera bamanyi okunywa okusmokinga nti nengenda nengula wali sportsman yesebo nengenda nembaako eneekweka smoking. Kuno tutegerezaako n'emmindi. Oshitegeera ne bweba mmindi. It is not close to only sigala. Yes. Okay. Ne bweba mmindi ng'omuntu gy'okola ki? Gy'onywa. Kuba ate bangi kuba alabika basingako aba no more no smoking ono wa misokoto. Ab'emmindi bangi. Ye society mwe tuli ate ne mulembe guno bangiko. Kati ekyo baki balina engeri gye bakisaanikira tebakyogerako. Abantu bagenda mu ssabo banyookeza taaba because ne mu nsi eyo bwekityo eringa ye incense egolokosa. So kizibu nnyo osanga omuntu eyeeraguza ennyunga nga tanywa mmindi. Kuba incense ngera naffe bwe tubeera mu Yesu nti okusinzako okwe exactly. Yes. Incense is part of giving sacrifices. Yes. So ekyo nakyo tukiteekemu kati omusawo bw'akubuuzanga oba bwe tubeera tusoma ku bintu ebigenda okutawanya ekyo. What about okwokya kasasiro? Oyo kasasiro kisinziira ky'oyokya, but smoke generally is not good. Fumes from cars. Exactly. All those are not good. What about smells from paint? Smells from paint are also not good. But technology is being developed. So they are trying to do away a lot with every chemicals that are used to okola ebintu ebiri household naye nga chemicals ezo ziyina ekibi kye zireeta. Be it plastics, you're seeing that if you can observe that companies are now trying to adopt to better technology, better raw material to use to make the same thing.
but when it has least effect on people's health. Kakati ekyo kyo kiri mu kubeera. Kati tubadde ku mmindi. Emmindi aba smoking njaga. Mpulira these days in Uganda, especially among the young people, these days webiri cannabis. Bwe kasitoba ng'okiteekamu kkono oyokya. Shisha is tobacco. Just that it's flavored. It's flavored tobacco. But it's tobacco. I didn't know. But when we go for a break, you're going to tell me how you know this thing. Kwogerako kuba n'abanywa shisha omubuuza, do you smoke? No. No. Roba, the other one looks modern. It's tobacco. Era toyawukana nnyo n'anywa emmindi. Oh, okay. Yes, wow. So any kind of smoking, we smoke drugs, people smoke tobacco, people smoke herbs, certain herbs. Some of these herbs ezikoleddwako research ne zisangibwa nti zirimu ezo active ingredients nti bwe zinayingira mu mubiri gwo. Yes, ziyita mawugwe inhaling. Naye mu mawugwe mulimu emisuwa. Ate omubiri gwonna buli kitundu ky'omubiri kimanyidde ddala asengejja ali ogwo. So buli omu obutwabwe aweereza one centralized system kyekibumba kyo kiwewe kituyambe kikole kifulume. Kati gy'okoma okuyingiza ebintu bino nga bingi ogenda kuleetera ekibumba ky'okufeelinga. Gy'okoma bikozesa. N'aba smoking nga abantu b'omu nnyumba zammwe bambi bo tebasmokinga. So the passive smokers now. Kati ne musabo osobola okuba passive smoker. Naye kati musabo obeera passive smoker nga wanonyeeyo ki? Jjajja alina okukola incense. Ate tagamba nti nosooka ofuluma omukago gwemu okome. Wanje maama. Ebintu bino babimanyi abantu bano. Yesu be yasumulula babimanyi. Oba bagambe bayite ku YouTube batutegeeze. N'abata smoking directly. The fact that they're in a space, Essabo, for example, nti that essence is going okubanga they're okay. Yes. Before we go for a break, because we're going for a break in a bit, is there something that is very common to people? Nga kwega tukiisaamu amaaso naye nga it can cause liver failure. Medicine. Tugenda kirambulula tetunatuuka kale medicine, household medicine. The Panadol, what? Yes, especially Panadol. Especially Panadol? Especially Panadol. At least Panadol has been proven beyond reasonable doubt. Now you're beginning to scare me. No, I'm not scaring you. It's the truth that we have to know. So the what painkillers, is it safer for the liver as opposed to Before Panadol? we even go to safer, Panadol, most of the painkillers that we use on normal occasions. You're cramping, exactly. You have a headache. Exactly. There's a class of drugs that we call NSAIDs. That is now the brufen, diclofenac, piroxicam, mefenamic acid, acid. So ogenda jirolooza ku acid eyo kubanga sichitegeera. Yes, those ones. We are going to talk more about elaborate them more. Yes. We go for a short break. Twagala okubeera nga tukomawo kubanga kino kika katukomewo. Essamba Ly'Omumanyi. Live TV, now and forever. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. Ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu. Nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu. Osobola okuyimirira mu lugendo olw'obulokozi. Twegatteko mu programu olujjuliro buli lwa Sande okuva ku ssaawa 2
paka 4 ez'ekiro. Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'18 Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Programu tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bw'onyumirwa nange omuweereza Esther Naradda ku Eternal Life TV. Tagisuwa. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emunyenye y'Enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku, akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula, ag'omu butale, embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samalie ne Godwin Muhumuza. Buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne program Emunyenye y'Enkya wano ku Eternal Life TV. Life TV, now and forever. Essamba Ly'Omumanyi. Essamba Ly'Omumanyi kwe tuli bakulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo. Tukyalinde Dr. Hope nsonga ya liver failure. One thing I know for sure is if your liver should fail, byebimu ku bintu, they do liver transplants, don't they? Yes. Naye it is one of those things nga chances ez'okubeera omulamu zibeera ntiniko kubanga liver nsonga nkulu. We tugendedde mu kuwummulamu tubadde ku madagala, and I'm happy to inform you nti I'm as shocked as you are nti Panado y'omu ku ddagala eryakakasibwa ddala okusinziira kunoonyezebwa nti siri eddungi ennyo ekiryawo. Nkyogerewo ntyo erina obusobozi obukosa ndowooza kye tuba tukozesa bwe lituuka kukola emigaso gyalyo ddungi nnyo naye ate lyonna eddagala by the way likosa ekibumba ddungi nnyo mu kukola emigaso gyalyo. Okugeza Panado yo tumukozesa okukakkanya ebbugumu mubiri, bugumu temperature, high temperature oba fevers. Lyanguwa okukakkanya. Nze ndaba omwana Panado, omuntu omukulu Panado, omuvubuka Panado, ffenna tubeera ku Panado. Ekituufu ate liri readily available. Kyekika ky'eddagala nti ne bw'oba oli simanyi nnyo byalo byewala nnyo naye ne bw'oba oli ku nsonda eyo olifuna. Drug shop tesabula mu Panado. Liri readily available. Ekirala ya bei ntono nnyo. Bambi osobola okuba oba n'olukumbiro n'ebyo 5 n'ofuna ka strip kalamba. Ate ng'ebika bya painkillers ebirala osobola obutabifuna ku bbeeyi eyo. Kati ne kibeera nti n'olw'ensonga eyo lyanguyibwa okubeera abused. Ngenda kozesa nnyo ekigambo abused kuba bwe okozesa eddagala mu kigero ekituufu ekigwanidde omusawo kyasazeewo liba ddagala ne kulw'embeera oba n'olw'obulwadde nga obujjanjabi bwebwo
liba ddagala tetusobola ddirowoozaako obubi tutulawo n'obbulowoozaako bwe kisukka awo tuba tuli mu drug abuse anti ffe bulijjo tumanyi nti drug abuse eri mu njaga using medicine because even using medicine the wrong way is also drug abuse. It is drug abuse. That's interesting. So bwe tutunulira Panadol ono aliko ne painkillers endala painkillers zengambye ziri mu tuluba lye tuyita NSAIDs zino mulimu eddagala nga diclofenac mulimu eddagala nga piroxicam mulimu eddagala nga ibuprofen mulimu eddagala nga mefenamic acid. There's that tab we take when we there's a tab, it is so efficient, like in 1 minute you're up and Gofen. Yeah, it's ibuprofen. Kati Gofen brand name eyakola pharmacy eyakola ke kakanya kaka nickname. Nayenga, it is as if more efficient than even ibuprofen. Yes, it is, but for it omanyi eddagala lino okusinziira ku badde sala tugende ebirungo ebiteekebwa mu ddagala. Did making lisobola okubaamu oba enhancer nti lyo bwe lituuka mu mubiri lina obujogoli bwe litagenda ly'okuyita ng'olulimira ligenda yita mangu mu kibumba ki likolerewo. So ne tubeera n'ekyo kye tuyita nti it is called should we prefer the one that has a slow process? No, either way, if you are abusing. Ooh. Yes, if you are abusing, there is no safety. Okay. So these drugs, if they are used the right way, they are very safe. That is why they are really readily available. Eddagala eritali safe, ewe lirilizo, likwekebwa. Erosobola disanga dina kubera classes and like class C drugs. Diweebwa basawo bokka ne bweba pharmacy ebe ino omutendera kweri. Kubanga nina omuntu gwe mmanyi, she's a pharmacist. Naye agamba waliwo eddagala nga teriri over the counter prescribed medicines ezo. Yes. Kaakati bwe tutunuulira lino ye tuli mu kwogerako erisobola oleeta obutwa mu kibumba. It's over the counter, really readily available. Abuse is easy. I will give an example that I've seen in my practice. Panadol, kambere koyo. Bamama enakusinobali.com bayinamu ne kasente tukyebaliza mukama. Naye kankozesa omukisa guno okuwa ku bamama amagezi ku nkozesa ya Panadol. Twagala nnyo neddala ziri brands eziri high end wa Germany owa UK owa twogeza n'amaanyi naye bamama mbadde njagala okubategeeza tekiriimu prestige eddagala ne bwe liba lyakolebwawo bawa tekinyuma si kya kitiibwa naye bwe tulikozesa ne lijjawo kye lirina okujjanjaba it is very okay. Kaakati eddagala lino bamama ennaku zino kati baava mu kuyiga syrup n'okuyiga empeke kati beeyongerako bayiga ne buno bwe basonseka mu kabina oba bwe tuyita suppositories oba Panadol. Era mbadde manyi nti omwana temperature ekwata gula obuguzi bina kasonsekeyo everything is settled. Bamama twayigaawo naye jjukira omwana oli mumuwaki Panadol. Kati waliwo bamama oluusi kati waliwo wano oba bwe bafuna oba okuba bava mugema omwana muwadde ku syrup eya Panadol ate alina ne senyiga muwadde ne ku syrup eya senyiga ne syrup ya senyiga erimu ka Panadol ate nze bwe ndabye akaaba nnyo ng'omusujja teguka ne muteekayo n'ak'emabega naye nga bwe tutunira time frame eyo ziringa 3 hours apart. As in one hour. Yes. Olwokubanga ebintu bino tubirina naye sedda bazadde baffe babanga tebabirina yayiiyanga engeri omwana ebbugumu gyerika mwambule muyiteeko ekiwero okitegeera munaazeeko naye kati omulembe guno bamama tetulina budde obwo naye ng'ate ffenna twandibadde n'endowooza nti eddagala lekebere nga last resort. Ate kebere last resort nga nsose kwebuuza ku musawo okugeza abaana tubagema ne bakaaba nnyo ku wiiki 6 wiiki 10 ne wiiki 14 empisa ekubibwa eruma nnyo tulina ne bano be batayirira waliyo ne be batayirira naye ebiseera ebisinga omusawo waliwo bwagamba nti n'omwana ogenda mu akasirapu kano ate omwana oyo alina kubaako obukulu bwaliko omwana omutenyo naddala ng'akyali wansi w'emyezi 6 twewala nnyo 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 okumuwa eddagala naddala nga painkiller kuba ekibumba kye kiri lito
undergoing development. Chichakula. Exactly. Tuwewala nnyo. Naye mulinange bamaama bano alaba ng'omusawo bye yasoma tabitegeera ng'anoonya yasobola omubulira kyayagala okuwulira. Naye ng'omusawo yenna omutuufu ne bw'osanga pediatrician ajja kugamba ne bw'ogwe omuzadde ne bw'ogezaako mutiisatiisa omwana yasuza atuna bannange n'ojubisa akuwe ky'oyagala ng'omusawo n'agenda kugamba nedda maama omwana kapanado kadoozi ke nagambye kogenda osigala ng'omuwa kendeeza by'omubika ebyo ebingi muyiseeko ekiwero ne tunyiiga ne ngamba nze nagula obuntu bwange oba mmanyi wali eri bwebagula kangende nkamuteekewa mu kabina bambi bamaama ekyo tukiyige panado omwana w'ekibumba ky'oli mu kitta weewaawo omuto akyakula so effects ziyinza obutalabika nnyo in the moment naye jjukira omwana ono katugeze katonda yamuteeseza ali wangaala emyaka 5 mu bulamu omutandise ku wiiki 10 ate oluusi tetumanyi na doozi ate twagala tugula ezo syrup ezo ze bataddemu ebyo ebirungo ebya fast action exactly tumuwadde ezo eza high end ezisobola okukola fast rapid action yes it's called rapid action oba rapid onset of action ze tumuwadde naye ne doozi gye tumuwadde ffe twayiga kasaanikira kumbe eddagala liweebwa okusinziira ku buzito si kasaanikira n'emyaka obuzito bw'omwana munange no saakugambye nabadde mulwadde emabega kaawo nakadde engulu naye bampimye obuzito nzito wa kyenkana naye ndowooza eri gye napimidde oba bayayeyaye mukale saakitegedde kuba nalabye baŋŋambye ebintu nga sibitegeera naye kale ne bampima so I think ne bankuba shots according to my weight. Is that also a prerequisite kwegamba bye ebimu ku bintu ebiri considered ate bano babebi tetubateeka ku weighings kale tubateeka ku ziri tubapima abaana naye abazadde kati ezo ez'ababebi mostly ziri mu malwaliro nga bw'ogambye kate ziriyo so omuzadde tamanyi nti oba omwana in this moment aweyingana kino n'amuwa buwi is there a weight against medication naye era ne maama newankubadde ne bwe yandimanyiza weight y'omwana we era maama tosobola kuwa mwana kubanga omuntu ekintu kyasoma katugeze emyaka 5 tosaakiyigira mu experience nti olwokuba oli maama oba Google one time check on Google so this medication usually manufacturer aba yagamba nti no you're supposed to give let me say 2 milligrams of this drug per kilogram body weight kubanga eddagala okutambula mu mubiri gwo that is why weight erina okubeera included kuba eddagala erimu terigenda kukolerawo wennyini w'olitadde nga bw'olaba nti nina wano oluwumu w'osiga ka cream era we kagenda okukola eddagala ligenda kubeera distributed ku mubiri gwonna so okusinziira ku distance eyo eddagala gye lirina okubeera distributed over it means that weight is a factor that we cannot leave out not age weight because my age mates may not be my weight they could be smaller. Now I'm talking about adulthood. They could be they could be bigger or they could be smaller than what I am. So omwana kyandibadde nga kyamagezi omusawo yabakola prescription eno neesibye nnyo kubaana naddala abaana eddagala lino if kwegamba how fast can death happen for a wrong or a rapid kwegamba omuntu napika nnyo mwana in the sense of trying to get relief for the child how close is death in this situation? It may not be as close because signs will happen fast unless the mother has not been able to detect those okugeza ebyovu omubiri kiri kye nagambye nti before it breaks down it will look for ways to maneuver around the situation ekirala okusesema omwana the body can choose ne rejecting eddagala exactly. Omubiri rejectinze gwoyongeramu exactly someone can vomit kuba eddagala irritating olubuto if it's a lot kati nze kankuye Dr. Hope wetwakulira nga bw'osesema eddagala bakuwa eddala bakuwa n'eddala bamala okukubamu obulungi ne bagamba ogenda ddimira ne bakuteekayo eddala bw'eba doozi yentuufu tekirina buzibu era tugamba bamaama nti omwana bw'asesema yisayo eddakiika 15 doozi y'emu naye ng'omaze ekkakasa nti ogirabye mu bisesemye
lyonna eddagala ly'omwadde nti mu bisesemye olirabye naye oba tolirabye katugeze omwana asesemye oluvannyuma lwa ssaawa nnamba eddagala liba lyavudde dda mu stomach liba liryeri wansi mu byenda kati sasa addisesema kuba okuva mu stomach okutuuka mu byenda waliwo olujja oluggalawo olutakkiriza biva eno wansi kwambuka so kisingako naddala kati ng'omwana oba omuwadde ezo overdose ennyingi omwana bw'atandika embeera akaabakaaba yeekyaye asesemye addukanye immediately omwana mutwale mangu mu ddwaliro n'eddagala eddala eriri readily available mu community zaffe antibiotics oba eddagala erita obuwuka obwa bacteria ezo maama ebika sigenda byatula wano kubanga ate abantu abamu bwe babeera lyeriri mu kubajjanjaba olwo kwe kuddayo gamba omusawo wategedde sikyabiddiyo ate oluusi nga ye option yokka eriwo naye era bw'ebanga ye option yokka eriwo wichwe bwe tuba tutandisa omulwadde eddagala lyonna we weigh the benefits and the side effects but still we give advice on how to reduce the chances of the side effects happening. Kyekyo kirungi nti omusawo bw'abanga yakulagidde they have better knowledge concerning this exactly on how to even alleviate it is going to sound funny but we live in a generation or a society where I can be here nga tuli land bulungi sometimes we are even masters holders but chala Samalie nangamba nti munnange nze nno luli bwe nagwa ekigo kale yowala katukozese endwadde eza bulijjo nti mukyala Samalie God forbid ayina obulwadde bwa sukaali nange mbuyina kati nagenda nendaba omusawo nampa eddagala eryange nganze ezzungu ne mukyala Samalie yalaba omusawo yonna gye yamulabira n'amuwa eddagala eriri kati tuba tuli awo emboozi nekoya mukyala Samalie nangamba nze nno mmira bino neŋŋamba ebyomira nange neŋŋenda bulungi mu famasi nembigula ebyange nembyejjako Dr. Hope nzikiriza ntumireko kuba tulabira ku YouTube aba online mbabuuzizaako nnyo bano tebeewa amagezi baliko kye banoonya munnange omanyi nasuze omutwe gunnuma nensesema abawarabu batera batwala speed tulina bannaffe abatulabira mu UAE babatwala speed nedda kwata entangawuzi giwe mu mazzi iwamu nga nnyingi ejja kuyambako oba kwata ekinzaali okiyiwamu kigenda kuyambako ne tubeeranga bano tebeewa amagezi baliko kye banoonya amagezi ogatuganye amagezi tugaanye because our bodies work differently exactly gikola engeri janjawulo ate n'omusawo yagenda okugamba Hope nti ogenda kumira kino neno dose tuyina emboozi gye twasooka okunyumya etali eno gye nnyumiza ne Samalie kuba bw'otuukewo omusawo era olina n'ebirala by'omugamba ebyebuzibe by'otayinza tamba Samalie kati okusinziira ku mboozi gye twanyumya oba kye tuyita history taking kuba eyamba nnyo mu judgment of which medication we need to give nga kubanga natunuulira omulimu gw'okola natunuulira ssente mmeka z'ofuna natunuulira obulwadde bw'olina nendaba stage kwe buli nendaba lifestyle yennyininyini eyiyo kati neŋŋamba Hope kino kyogenda okumira kaakati katugeze antibiotics nze munaye ekifuba lulwe kyali kinnuma nze namira kino naawe genda omire tukitegeera ogwe kyewamira bakipima okusinziira ku kilo ze wali olina nange okiŋŋambye olw'okuba ffenna tuli ba myaka gye gimu oba tulwadde ekirwadde kyekimu nange oŋŋambye ŋŋende mmire obuzito bw'eddagala lyerimu naawe lyokola ki omusawo alina kye yasinziirako okugamba mira emirundi ena nange ŋŋenda mmira emirundi ena naye ebyo byonna we don't put that into consideration ffe kasita tufuna eddagala naddala zina antibiotics ate kati twagala nnyo antibiotics kimu bibiri ofuna omulwadde oba alwadde ekintu nkolaba empeke entonotono esobola okukimalawo nze empiso yenkolako waliwo naakugamba nga wa myaka 35 naggamba nze empeke zannemu okumira Well, I feel like you're attacking me personally, but I feel like that comes on a really personal attack because I've told my doctor that times that number. But also the reason I have is because I feel like my body reacts differently to mpiso as opposed to mpeke.
empeke zigenda kunnumya olubuto zigenda kundetera to throw up zigenda kundetera ate ng'empiso it's going to be a slower healing process but a steady one for me. Eddagala limpa rush banga ali kunjaga, it gets crazy. Please don't attack me. It is really ebiseera ebisinga kiri mu mutwe, kibeera mu mutwe. Really? Kubanga singa wawe kibeerera mu mutwe. Singa tukwata mukyala Samalie era kankozese gwe ekyokulabirako kati beera Yesu nga ngenda okufiirako kirungi gw'oyogedde. Kakati mukyala Samalie singa tukwata ensonga lwaki nkugamba kibeera mu mutwe most at times and si bye tuliko olwaleero naye obwongo bwaffe bulina such power. Yes. The mind has such power. No wonder it's on the head, on top of every part of the body. Kibeera mu ndowooza yo kubanga singa mukyala Samalie tukwata ne tugamba tulina we tukututte mu kifo ekyo teri ddagala lya mpiso. Waliyo mpeke zokka. Naye obulwadde gye buli ate butta. Kati mpeke zokka. Ate ne mu kifo ekyo n'akasente tokalina. Tikale omuntu asobola ganzi balimpeereze balinteekere ku mmotoka okuva mu disitulikiti y'egindi balireete n'akasente toyinaamu yadde ebibiri. Mukyala Samalie ekiseso oyina obwana bwo bw'oyagala ennyo n'omwami gw'otasobola lekera mukyala mulala. Ekitegeeza okufa okutya. Kuba aliyo n'agamba waayina linda obwedda nve mu nsi kati ddagala bwe ndigaana wano obulwadde kabunnettire. Mukyala Samalie wamize dda. Netwebuuza ne effect eri gye yalaga nga twamanya we yayita. Because in the moment I'm fighting for life. Exactly. So that is why I'm saying it's in the mind. Because even now, in this state where we've put in that situation, your loving family, your husband that you don't want to leave, the situation that you don't have money, you're going to feed all this in your mind. Tetwina sente, obulwadde bujja tutta bwe tutaamira eddagala. Kyokka omwami wange mwagala, tubadde tukyalina ebirooto. Maama abaana bange abalungi, balyoke babeere ku step mother. Mwana watu ebyo bw'oba olowooza birowoozi naye oli mu bigamba ndowoozayo kati olumala ogigamba endowooza ng'egamba tekijja kusoboka tujja kumira ekyabana okulira ku step mother ku mbeera gye nsobola oziyiza neekuliza obwana bwange eddagala kaliyingira akamwa nja kumira mwana watu era tojja sesema ne bwe kibeera ng'ekijja olina engeri gy'okiziyiza. The power of the mind. The power of the mind. So sometimes it's just psychological. Yes. Yes. So we should really avoid this medication. The other things that we have in our reach, I talked about the supplements. I talked about drugs. Is there a way we can substitute a dagalerio with other things? Food is the only option. Changing how we diet, how we eat? Yes, how we eat. We should eat right. Because you see, there are situations that are going to happen in a person's life. Waliwo embeera eziba mu bulamu bw'omuntu nga supplements ziri called for. That is why supplements are on market. But that's why they are called, they supplement. Exactly, something. And they just supplement. I'll give you one example. Let me say we have a patient that has omradona ina cancer. Cancer gwaina tugambe waawa katugeze wa mumiro. So tasa kwata mu monde guno agugaye agusindike. Yes. Tasa kwata no katukozese cancer of the stomach. Okay. Tuve ku mumiro ne bwaba w'emimiro still katugeze ali mu stage awo nga pain is a lot tesana isaamu tube yakuliramu. Omulwadde ono tasakwata mu munda agulye, tasakwata binnakati abiteeke yabigaye biyitewo. Naye omulwadde ono alina okuliivinga. Chovola banagambye nti it's not about defaming supplements. Supplements are on market for the right reasons. For the very, very important right reasons. That's why it gets called abusing of a drug. Exactly. That's why we call it drug abuse. Okay. So this patient, still there is hope that wano we wana amala ne waterero watute myezi nti wunza ezo ziwonye na biki, this person can lead their normal life. They are not nti bali ku end stage. Yes. So this patient still has to be supported.
I mean, they still have to live, their skin, their what. So they are going to get injections of supplements. But in the right dose that we talked about in the last session, that the right recommended dietary allowance that a body requires in 24 hours is what will be in that dose. Like I said, the pharmaceutical companies, they detail everything. Yes. How much of it is in that drug. For example, even if a supplement has iron, potassium, calcium. Unfortunately, tetulinawo kantu twandiraze. Yes, twandiraze ne kalaga nti 0.04. Exactly. Neraga nti 0.1. Nanograms, micrograms, yes, something like that. Yes. Then that is what the doctor is going to tally against the normal profile that a person is supposed to get. Yes. Then, much as this supplement, let me say, has so many meals in it, that's how the dietitian is going to zero down to, okay, now this patient needs these small meals or this much amount of meals in their body je bagenda okinjectinga. Kati for okuba tubeera tuwulidde nti olaba vitamins oyo ne vitamini E tumunoonya bubi nnyo. N'ogamba you buy in bulk, actually. That's the best word to use. You make sure you buy in bulk. Agenda out of stock. Okapakire bulungi mu mubiri. Yes. Skin ekuwulire. No, but I also know somebody still ensonga tebalina diabetes, tebalina sukaali. Wabula beenkuba empiso z'abasukaali so that they can manage they weight. can manage weight. Yes. Yes. Okay, they look a bit fetish. They look okay. But nebazeekuba. That also goes to the liver. Yes. Tolina sukari meanwhile. No, at all you're even not just burdening the liver, you're also burdening the organ that produces insulin. That is the pancreas. Because it's producing. At all you're also introducing. You're producing, the pancreas is producing enough, then you're also bringing. Now when you bring, the brain tells the pancreas, stop producing. Kubanga wanurede tulinawo. Exactly. Now you're going to get your pancreas used to a new system of don't produce insulin. Kati choli mu kuzanyisa. Hey! Katugeza nekubye empise mu bbiri naawo omanyi gundi. Kale ziyinza obutaba bbiri. Our glass bodies tulina okuja mu gown. But nengaaka nefumiteyo emu bbiri. Then suddenly my pancreas, okay, I don't want to say suddenly, kubanga ekiwulidde nti mulimu sukaali. Nerekera okuleta insulin. It won't be sudden, like I said. Awo wonna bwe weekubyanga bbiri, omubiri gwa gukyali mu shock. Kiki ekigenda maaso? Kiki ekigenda maaso tegunnategeera. Gusigala producing anago naye aniwe yatuziza kiki ekigenda maaso paka gutani obongo gutandika okugamba nti because mu mubiri tulina mu kyetuyita threshold values. Yes. Nti eno hormone bwetuuka wano its production automatically stops. Yes. So kati pancreas egenda okuproducinga already omusayi guli mu kuweereza oba the liver is sending different signal that you know what, we already have a lot of insulin working on little glucose, please don't bring. So pancreas ogusoka. So it also happens over time. It is also like I said, the process. body is not going to break down at once. It will take a while. And if you're lucky that your body is one nti ddala katonda gwe yagutonda agulowoolezzaako ddala. Yes. Bujja kuwanirira for a while. Era mu maaso wali we tugenda. We're going to be going for a short break in a bit. Naye mu maaso wali we tugenda ndowooza ogenda tuwaako bu indicators obulaga nti wano we tutuuse my friend. This is an indication. Tuli bubi, you better get this thing into play, otherwise we are going to black out. Tudda ku indicators ezo. We take a short break to come out. Essamba Ly'Omumanyi. Eternal Life TV, now and forever.
bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino puroguramu ng'ekuleeteddwa Mwoyo Omutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu puroguramu ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Buli weziwera ssaawa 6 n'ekitundu tuba tuggusa ne puroguramu y'eŋŋanzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwasi tuli ba kitalo nga ndi ne Yesu ndi wa kitalo. Mw'osabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzannyibwe ku Eternal Life TV now and forever. TV now and forever. Essamba Ly'Omumanyi. Essamba Ly'Omumanyi ebintu byetukola emibiri gyaffe bingi. In the first part of the show nga twakatandika, something really caught my attention tekinnanvaako naye kale that whole cleansing situation, because efuuse nnyo trend detoxing simanya keto no everything is everything. Dr. Hope is an all-round doctor, so if you hear her go east, west, north and center, chaliko akitegeera. She's really here to help us okubeera nga tutegeera ebintu bino, lest we perish because we lack knowledge. But thanks be to God who always causes us to triumph. Tetugenda kuzikirira, Mukama agenda kubanga atuyamba. Before we went for a break, tubadde twogerako abantu. If you didn't know, wali abantu abekuba empiso nga tebalina sukaali. Empisa ezombu n'ebiki bye mbagamba mugenda ne mubigezesa kambaveeko wamma. Yes. Indicators, the body indicators that now the liver is indicating to me nti onzita. Exactly. Yeah. Are you okay for us to begin there? Yes, or it's would okay. you rather we go somewhere else? No. You're good? Kati We can start from there. mpaku bubonero obwo nga live gambo gundi ngenderera oyinza okuba tondaba naye you're suffocating me, and then eventually we're on a shutdown. Kakati obumu ku bubonero obwo era bwe tuyinza okuyita signs and symptoms of liver disease. Yes. Newankubadde tetuzimaze. I don't know. I feel like over we first finish the causes, that's okay. Then we go to the indicators. Okay, that's okay. Yes. So another cause that we can look at, we've spoken about alcohol, emindi, smoking. Smoking anything that you're smoking. Okay, anything, shisha, mindi, sigara, as long as it's a smoking, smoke. And most especially tobacco, and any other. These people know the drugs, marijuana, what? Okay. So we talked about cleansing as well. Yes, we talked about detoxifying, herbs and medication. Yes, abusing the medication, the real medicine that is used to treat. What have we left out? So what we have left out are diseases. Oh. What does liver failure? When I say a disease, it means it is caused by something. There is an organism causing the disease. Okay. So, the disease that we are going to look at, we're hepatitis.
hepatitis tuuliddeko hepatitis B. Mu lulimi Oluganda gwe bayita omusujja gwa mulalama. Ogwo ogufuula amaaso ne gabeera ga kyenvu. Let me first see if my eyes are kyenvu. Because I've been sick of malaria. But tugakeberera mu natural light and it's natural light. So okay, so even after we go here, it won't be natural light. But I'll try to. So how do I check? I want to kalendabiramu. N'oleetera amaaso go tunula waggulu. Ekyeru kibeere wano wansi. Oh, so that the black is up to in adjust the white bowl. Yes. Ne tulaba. Bwe kibanga kya yellow. Then we tumala tutunula side eno bwe tuti nga bwe tunula side eno ekyeru era kigenda kudda eno kigenda era olabe era oddemu tuneno nawe olabe kati olwokuba nti omuntu omulamu atokwata eyeball emunye eke wansi tulabe kiri ekyawaggulu kikalubamu kubeera ne boogezaako okubikkula okyere emunye egenda so kati tukozesa wansi ne mu sides. Okay. Yes, nga twetegereza ekyeru ekyo kaakati mbadde njogedde ku hepatitis omusujja gwa mulalama mu Luganda bwe bakiyita naye nga hepatitis ono tulina ebika tulina hepatitis A tulina hepatitis ekika kye bayita B tulina hepatitis C tulina hepatitis E. Okay, mbadde ngenda buukira ddiba. Didda tetuyinaayo. Thank you for saving me. Kati hepatitis A ne hepatitis E oyo ye ajja tumufunanga bwe tufuna typhoid kolera nti oba walidde pupu alimu obuuko obwo obwa virus eyereta hepatitis. Abantu nga tebanaabye engalo amazzi ge tukozesa. The water sometimes is not sanitized. So pupu bichi that's A and E. But this goes to everyone who goes to the toilet and you don't wash your hands. Kindly wash your hands, please. Even people who eat roadside foods, especially on okay, don't tell me that. Then we also have places that are known to kubeera nga zihabaringa ebika bya hepatitis ono era ng'omanyi nti ne bwe mba nfunye maidi ng'ava mu kitundu kino mwegendereza. Exactly. Nina okubaako ebintu byenteeka in place. Ogenda bingamba nga tuvudde ku mpewo. Nina omugemesa kati ekika kya hepatitis N ekiva nnyo ku buyonjo nga bwe ngambye mu luzungu eyitibwa fecal oral route ye route of transmission. Ekika kya hepatitis N kya hepatitis E era kisangibwa nnyo mu bifo omuli abantu ababundabunda. Banoonyi b'obubuddamu. Babeera banoonyi refugee. Yes. Refugee camps. Yes. Bulwadde buli common nnyo. Because of the hygiene situation. Exactly, there. and the sanitation, the water they use. Never bambi banaaba engalo nga bagenze mu toilet, but the water they use basula mu semi-permanent structures or temporary structures. So tibaina na toilet bulungi buli omu agenda mu kasiko babeera n'ekifo kye baadizaatinga buli omu agenda n'atema akanyake. That is how they help themselves. It's the truth. Because even you, Samalie, Eternal Life TV may have a branch somewhere in Bidibidi, and that is where you're going to work. Oh, so you're going to be working with these people. I've actually, that's true. Bakuguza amenvu, yadde gwe oli. Nah, I won't be going. Ate oli amenvu. Let me tell you something. I went somewhere. It wasn't out of what or what. Because when we went to the hotel and showered, and the water from a hotel, from a shower head, was as dirty can get. Sadam kunaba, saga alimba, sadam kunaba. And I said, I've gone without food before. I can still do this. Now imagine if the water source abantu bano gye bakozesa oba okuba okwoza emiyembe gye bagenda obbaguza eri niya ku kifo we bakola pupu oba niya kaswamp awo we bakola pupu kitegeeza amazzi gagenda kuba contaminated. Kati kye nkugambye nti it's fecal oral ne tulowooza nti omuntu agenda kulya pupu directly. No, that is how someone can. Kati if someone that has this hepatitis A or hepatitis E is the food handler, yabategekele manager mulya, then we are prone to yes, tubeera tugenda mufuna. Kakati oyo ali awo ne tubeera nga tulina hepatitis B, oyo yasinga obukambwe. B yasinga obukambwe singa abatajjanjabiddwa. Era n'okujjanjabwa kwe bwazuulibwa ng'ali mu stage ezisembayo ayinza obutayamba nnyo.
n'obujjanjabi buyinza obutayamba. So it is actually a life-threatening disease. Exactly. Naye ate obuzibu bwayo bugifuula life-threatening nti erwawo kuba detected mu mubiri. Obeera waawo ne weetala n'otambula n'osiiga abalala no. By the time otandika ofuna signs and symptoms oba obubonero bwe tugenda okulaba tugulabe ng'ebiseera bikuyiseeko ng'oli mu stage ezikuzeekuzeemuuko. So what causes hepatitis B? Akawuka ka virus tebayita hepatitis B. Kati kano ko ne hepatitis C. Lwakuba hepatitis C tali common nnyo. Naye hepatitis B ne hepatitis C abantu bamufuna okuyita mu kwegatta nga siriimu. Okugabana egirita mpiso biki eby'omuntu abulina okwegatta mu bikolwa eby'omukwano n'omuntu ayina. Now don't say mu bikolwa eby'omukwano because now that's violating it. Okwegaddanga. Oh, come on now. You can't just come out. Yeah, because omukwano it's a nice thing. Akala abantu abeeyonoonyesezza. Nedda asobola okuba omwami wo nga musawo. And somehow... Okay, in the event that they are not doctors, where did you pick it from? Because you said it is a sexually transmitted disease. Mama wange. Anti mbadde nakawa transmission yemu. Okay, because I wasn't getting it. Samalie. No. Mercy triumphs over judgment. No, I get it, and the wrath of man does not produce the righteousness of God regardless. I just want to understand, as my husband, where did you pick this from? Katera tugenda kuyiga. Because you're not a doctor. Your mama wasn't sick. Okay. Okay. I need to know. Tugenda kutegeera. Kati route emu oba omukutu ogumu ogw'okufuna hepatitis B ne hepatitis C okwegatta n'omuntu ayina obulwadde obwo. Kaakati engeri endala okukwata okugetinga in contact n'omusaayi oba entuuyo ez'omuntu ayina obulwadde buno. Naye ku siriimu entuuyo tesiiga. Era kisinziira n'okuba nti omuntu ono abadde ku bujjanjabi waliwo kye tuyita viral load. Yes. Hepatitis B bwe bagikeberera ng'eri waggulu osobola ofunira ne mu ntuuyo. Ebiseera ebimu for hepatitis ekitali ku siriimu n'ebikopo bwe tubeera n'omulwadde wa hepatitis ebikopo tetulina bigabana for hepatitis B. Kaakati omukutu omulala mwe tumufunira maama asobola osiiga omwana we ng'amuzaala. Kati kituufu ne now I'm still wondering mama yamujewa. Okay. Engeri endala tujogedde eyokukwata ku musaayi yeeno eyokukwata ku musaayi oba amalusu oba ebintu ebifuluma muntu. All those are seemingly intimate related things. Omuntu asobola oba n'omuntu kati tuli bwe tuti kiri bwe kiti. Era yene engeri emu ya prevention twandibirabye ni prevention naye kankiiseewo okutereza emmeeme eyo. Wagira wanga Okay. Kati engeri n'emu ku y'okuziiza hepatitis B obutayefaanagana nnyo na siriimu nti ye akwata mangu nga bwe twogedde. Siriimu tasobola kukwata olw'okuba ngu handshake ng'omuyina olw'okuba nkujjanjaba. Hepatitis B esobola. Kitegeeza era tukigamba nnyo abantu nti amaka mu maka katugeze embeera ne maama ne taata tulina baganda baffe tulina maidi tulina abajjo tuyamba bonna bayingira mu nju tulinywera mu bikopo byebibuufu okoze ezimu singa lukya nze ne ngenda okwekebeza ne baŋŋamba omulwadde ono ekimuluma hepatitis B. Bonna abeewaka balina okubeera monitored. Era singa babeera na monitored for a while ne balaba nti bo tebalina bulwadde buno bwa hepatitis B bagenda kugemebwa. Kati omwami wo asobola okuba abadde ajjanjaba maama ayina hepatitis B bw'ajja n'amuwa kuhaaga olw'okuba ayagala maama we bw'alaba amalusu eno gakulukuta n'amusiimuulako. You know, you're very interesting. You like to use cheeky. You're using cheeky statements such as because you know mom is close to the heart. Yes, kubage mazima. No. Kale nkozeseza nnyo omwami. Kale sister wa asobola okusiiga.
nga yabadde ajjanjaba maama buli lwe mwesinkana ne mwehaginga ekikopo mukozesa kimu okitegeera asobola okusiga abantu bewaka era tukiyita contact tracing omuntu bw'azuulibwa nti alina hepatitis B ne bw'aba avudde waabwe eggulu katugeze tulina okukola eyo contact tracing bambi abantu abo bonna tubayambe ekisooka babeere bulindala ne bwe babeera bakebeddwa ku olwo nga bali negative babeere bulindala nti oluvannyuma lw'emyezi 3 oba emyezi 6 ddemu yeekebeze so that yasobola identifyinga nga bukyali buto nga viral load ekyali wansi atandike treatment asobola okutereera kubeera obulwadde buno bwa hepatitis ezo zonna zenkugambye bwe bubeera poorly managed ne hepatitis B yennyini kati ate yatuleeta mu liver cancer. You don't say. Hepatitis B yaleeta liver cancer? Please. It can result in liver cancer. That's interesting. That's very interesting. So hepatitis B sensitization obukuleetera abantu okumanya nti yeah. So what are those signs that someone has hepatitis B? They may be masked. Kyovula njagadde tusooke tulabe ku causes eza liver issues. Tulyoke tugende mu signs and symptoms. Because they could be hidden there. They are not going to. They may not differ. Okay. They may not be different because omuntu abadde anywa nnyo omwenge nga tandise ofuna liver issues. Asobola okupresentinga n'ebintu era omuntu bw'ajja n'ezo symptoms suggesting anti-liver disease. Yes. All tests are going to be done. Hepatitis B bagenda gikola yadde ne mu kujja ozoowunya omwenge nga n'abagamba ono anywa tanywa ne banywa. They will still do those tests. They'll do a scan of the liver, they'll do all these other tests are going to be done. Then another cause, waliwo ebiseera ebimu system eno gye twayogerako nti ekibumba bwe kimala okukola ekirungo kye tuyita bilirubin oba ne bile. Bile yayamba okudigestinga amasavu. Yes. Bisindikibwa mu kye tuyita gallbladder. Okuyita mu buseke bwe tuyita bile ducts. Kati obuseke buno waliwo ebiseera ebimu bwe buzibikira nga bufunye ebiseera ebimu kye tusobola okuyita gallbladder stones. Ezo abantu bano baali bazibuliddeko. Ezo zivaawa? Ezo kale mu masavu amangi bwe tuba tulya amasavu amangi. Ofuna stones? Yes, ofuna gallbladder stones. Cholesterol mungi aleeta kye tuyita gallbladder stones. Omuntu ali eki agenda kulya kwegafa abali tukoze tutya? Tugenda sigala nga tulya ate nga tuli balamu. Okay. Kati gallbladder stones ezo bwe ziblockinga buducts obwo ekibumba kiba overwhelmed kiri mu kukola ebintu naye tebirina gye biraga kati ate nabyo nga bitandika ofuukira omutwa. Kati blockage eyo era abantu bonna be baali bagambyeko nti alina gallbladder stones kye twogerako akitegeera era n'omuntu oyo asobola okufuna obubonero buno. Ate gallbladder stones are definitely different from kidney stones. Yes, they are different from kidney stones. Okay. Even how they happen is different. Okay. Here we are talking about cholesterol. Eri kidneys, it's something different. It's not cholesterol causing them. So let me take you there for a minute. What causes kidney stones? Just allow me. I may not be able to get you in like what forever. There may be many causes, but most especially it can be crystallization of sometimes minerals because, like we know, we have potassium. So the kidney is dealing with so many minerals. Crystallization. Yes. It can be the excess sugars that we are taking. Omanyi omuntu waba diabetic ensigo zino zikaluubirirwa okutandika okukenenula glucose oyo omungi. No yasobola crystallizing nakola kidney stones. Okay, tubadde ku gallbladder. Twogeddeyo oyo obubiri bwokka naye. Yes. So kati gallbladder bwebeera blocked kitegeeza liver eri mu kukola ebintu ebitalina gye biraga. Bile ne bilirubin. Nebireeta obutwa. Even cholesterol is not going anywhere. So nebibeera ne biwagamira omwo mu kibumba. Cholesterol n'aleeta kye tuyita fatty liver disease. Then twakyogerako mu session babeera bagala okumanya ekyo in the previous the previous one. Yes. Then ng'ekibumba nakyo ate kyongera ate okulwala. Ekirala ekireeta abantu abamu bazaalibwa n'obulwadde bwe tuyita autoimmune. Oba oliawo ekibumba ne kitandika okweri. Banange, and okunoonyeza kuzze nga tebategedde what the cause of that just is. we bakebera ebintu ebisuggestinga for autoimmune diseases bisanga biri positive, so ne bagamba omubiri gwo gwe guli mu kwerwanisa.
Echombade nchimanyi mu pregnancies, especially first pregnancies. It happens to every part of the body. It can happen to your eye, it can happen to your tongue, it can happen to your liver. It's eating, it's fighting its own self. It can happen to your kidneys. Hey, it can happen to your joints. Abalabi baneno abamu baali babiwulidde kuba baali babagambyeko bye bibaluma autoimmune ne bagamba joints kyekizireetera okuluma autoimmune zeerya. And they are not sicklers, they don't have sickle cells. No, they don't. Ate omuntu alina sickle cells teba autoimmune disease, just red blood cells bwabwe bwakula ngeri ya njawulo buli sickled. Kati n'abalala abasobolera ofuna liver issues, liver failure, omuntu okubeera nga alina obulwadde bwa sickle cells. Yes, sickle cells zino okusooka zisobola okuzibikira obwo bucells obwa half obwo obulinga omwezi ogutannaboneka bulungi buwagamira misuwa because they're small shape. No, of their shape. Of their shape. Yes, the shape of the red blood cell is flexible. It is concave, so it can pass easily. Yes. Now when it is half, it can't. They can pile. Space yeah? They can pile. So when they pile, bu blocking emisuwa. Ejino kutwala omusaayi mu kibumba. Kakati ekibumba bwe kiba tekyafuna musaayi nga bu tissues bwakyo obumu butandika okufa. Kati kyekyo kiri ku omuntu waba alina sickle cell naye asobola okufuna liver failure. Ensonga za liver disease, liver failure zisobola omugwako in that process. Kati awo tugenda ku signs. So kati ebyo byonna tubirabye. Kati oli ne bw'oba tonywa mwenge ne bw'oba tukozesa supplements ne bw'oba tukola ki bw'olaba obubonero buno naddala kale mu mitendera egyo kati ng'okimanyi katugeze okimanyi onywa omwenge katugeze okimanyi gwe wasalawo ogula emikebege gya supplement 8 n'ozituulako wali naddala ng'okimanyi oli muzadde omwana wo ng'oli w'amazima eri omutima gwo kale omusawo ne bwogenda n'omulimba mutima gwo kimanyi oba kubanga ennaku zino ndaba nga tuvuddeko ebyo panado n'abaana abato basobola okulya emmere ono vitamin C simanya biki ebyo bye tuba supplementinga tusobola obbibawa nga bamaze kulwala nti ne intake y'okulya teriiwo kiri kye ngambye nti supplements can be given for the right causes that intake, natural intake, the natural process of intake is compromised. Nti omwana aradde obulwadde bwonna bwaradde oba irrespective biki nti kale yalwala severe malaria tumaze wiiki 2 ku kitanda omwana talina kyakkiriza kuteeka mu kamwa oba anywa bunywi mata. So there they begin to supplement their body. Ka vitamin C. Naye omusawo yenna ku supplementingidde okuboostinga eyo immunity na bitinga betwalina COVID abantu nga balina boostinga immunity zaabwe naddala abo abalina endwadde oba nga diabetes abalina HIV nti already immunity eri wansi abaana abato baabawanga ku supplementinga immunity but era still it was supposed to be for a short time. Era abantu ababimira okumala ebbanga eddene they got issues. They got issues. What was the fish oils babawa they're like oils, they're like syrups, but they're fish oils. Baba different oils really. Yes, those omega oils, they are very healthy. They actually even prevent heart disease, but still they are not supposed to be a routine from when the child is 1 year old until when the child is going to make 15. Nti ewakaffe etteeka ly'omu nnyumba yaffe tuzukka ne tulya breakfast yaffe ya cereal mala breakfast buli munakubayo ekiweke oba ejjiiko. It's not really necessary. Let it be when it's called for. Yes, because these things now, for example, vitamin A. In the hospital setting, we only supplement with vitamin A every after 6 months. You can imagine. Yes. But there is a mother at home who supplemented for the 6 months ng'agenza okugema omwana. Kati newaka waliwo supplement ezirimu era vitamin A. Ate si buno busitu twekola ekigenyi buno vitamin C. Exactly. But those things have excesses which are not good. Tukimanyi ekyo. Olwaleero tukizi. Wali si bannange mukama webale kuba olabika watusaasira kuba kati ennaku zino si naddala obwo obuli flashy obwo mu supermarket. It's no longer just vitamin C. It is vitamin C and iron in it. Because for vitamin C to be absorbed in your body, there should be iron. So meaning the manufacturer, that's what I'm telling you about the technologies that keep developing to solve a problem.
kati oli omukozi ye ng'agenda ayina engeri gy'akikolamu gy'akirungiyamu. Kati katugeze. No, ye yakikola kiyambe we kyetaagisiza. Okugeza abaana abayina anemia nga bayina omusaayi obutakati katugeze nga omwana ebendi ebadde mbi. Talina musaayi gumala. Amazima gali nti twagala omwana ono abeere ne iron mubiri gwe. Kakati combination mu kifo ky'omuwa iron yekka twagala abeere absorbed. Tumuteeramu ne ka vitamin C. Manufacturer kye yakola. Ye teyamanya nti gwe ogenda gifula routine mu nyumba yo abaana ba bali healthy. Obapiike. Omwana akaba n'omukasikayo ka vitamin C naye ka vitamin C kano kalimu ne iron. Omwana kumacha enva ze twalidde nyama namo mulimu ebibumba mulimu iron already. Ate omwana yalidde bulungi ekibumba n'akimalawo. Pieces wamuwadde zonna. Nalya. And then we have also supplemented with vitamin C and iron. The vitamin C is going to enhance. Ate yanywedde ne ku juice ng'amaze okulya ekibumba kye n'emmere yonna gye yalidde. Fruit juice also has vitamin C. What tukitegeera? So the fruit juice, the vitamin C in fruit juice, enhances absorption ya iron yenna ali mu kibumba. Kati ate tulese ne ka supplement akalimu iron ne vitamin C. What are we doing to the child's liver? To work on all that excess iron, work on it. So even excess iron can be an issue to the liver. Later, inflammation, liver. That's how poisons come in. Because poisons have copper, they have iron and all that. That's how they affect the liver. Katine poisons, was mentioning a can destroy the liver. Yes, failure. The way we eat can cause liver diseases, like I said, excess fats, obesity, if diabetes is setting, that is high blood sugar levels, all these things exactly are going to disturb the liver. Okay. So when we have certain of those situations in our lives and we know, Kati. Omanyi tuba n'ebyama byaffe. Samalie ondaba kubeera na skin nze mmanyi ebintu byange. Nze mmanyi kyenkozo kama nesiga movit. Nze mmanyi kyenkozo okutuuka wano. Abo betuugera nabo. Betuugera nabo. Kati tutuuse obumunyenye. Akasookera ddala. Bino bye tuzimba ebigere. Out of nowhere. Nga nayo tuimanyi lifestyle yaffe. That's why I said the liver, we can prevent liver issues by changing our lifestyle. Yes. Lifestyle is part of management. Especially if we know our lifestyle. Anti osobola okuzimba ebigere lwakuba gy'okolera otuula nnyo oba otambula nnyo. Tetuganye. Naye era mu mutima gwo omanyiyo ne ka history nti okuba onywa ku cupa, onywa ku mwenge. Kati nze amanyi nti sinywa mwenge, sigira supplement, sikola ki? Nze kantuule ngambe bigere bizimbye kutuula. Kutuula. Naye bwe tuba tumanyi ziri ensonga endala oluusi oyina sickle oba omwana we ayina sickle azimbye ebigere oba oyina obulwadde bwa sickle oli ku mulimu yadde otuula nnyo ozimbye ebigere. That should be an indicator. Exactly. It should alarm you. Waliwo kakozi akamu kennerabidde kebayita emabega kolese era nako kali mu trend eno gye tulimu. My generation. Oh, my generation. Kati kano kali kuside y'abaami. These days abasajja nabo bafaawo nnyo ku ndabika yaabwe. Ate kati ennaku zino dakiika zaffe nina omwami gwenjagala owe obubaka obwo. Anjagala okawumbewumbe ali wano naffe olw'eggulo lwaleero. We go for a short break. Sebo nkutumiddeko olina kompyuta emu gy'oliko ku nnyingi. Katukomewo. Essamba Ly'Omumanyi.
Life TV, now and forever. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. Ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu. Nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu osobole okuyimirira mu lugendo lwo olw'obulokozi. Twegatteko mu puroguramu olujjuliro buli lwasande okuva ku ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro. Olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'18 Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja ky'anaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Program tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Ch.050 okuba mukazi wange. Oyige ngate bw'onyumirwa nange omuweereza wo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Togisubwa. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya. N'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emunyenye y'Enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku, akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda ekyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula, ag'omu butale, embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samalie ne GOTV Muhumuza. Buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne program Emunyenye y'Enkya wano ku Eternal Life TV. Life TV, now and forever. Essamba Ly'Omumanyi. Lunaku olwaleero twize, without a doubt, I know that for a fact. We tuli wano tuli ku bubonero obulaga nti your liver eyinza okuba ng'esemberedde okuba ng'efailinga, or maybe you should rush and see a doctor immediately. Naye omusawo abadde alinako erabidde ate abaami mukomplaininga nnyo nti tubaleka emabega. Kakati omusawo asiimye asiimye tetubaleka mabega. Tubuulire kakati era mu trend. Yes. Mu trend yaffe my generation or my generation akaliko ate bino mbyogerako kubanga omuntu ne bw'aba abikozesa it's not seen. So nkimanyi n'abalaba TV abalaba Eternal Life they can be victims because they are not seen. When you do them, you're not sinning against anyone, not even God. Yes. Yeah. So for the men, you used the right word when you were asking me nti ebintu byetukozesa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo byetulabako, and like we don't tetubiteekako nnyo, it's become so routine or so normal nti tokiraba nti kikyamu. Yes. So kati ebimu ku ebyo waliwo ekiyitibwa anabolic steroids. Anabolic steroids ezo bambi be basinga zikozesa ziyamba mu kwongera, should I call it vitality?
vitality, I don't know how it is in Uganda, in Luganda. Naye vitality nti bwe bazikozesa n'agenda mu gym, agenda funa mangu, those masculine features. Na government gwentumidde, okay? Agenda kuzimba mangu agambe nti yeah, I can break an egg. Kati chali ayinza kugamba bugambi akanobo kamira kayamba era nako nakaletanga, it's a supplement. Ochitegera, it can come off as it's just a supplement that is going to improve your vitality. Kwagambo oberenga, one, do you have a lot of energy, but also the muscle comes quickly? Yes, the muscle comes faster. Kati bine byokubera mu gym simanyi myaka ebiri ononya ka bicep. Mukwano ononya bicep myaka etaano ononya ka paka kamu just one agundi. And I'm speaking to my generation, especially I am speaking to my generation, especially the males. Abagala ebintu ebyamangu. These results you can get even without this. Naye kati the societal pressures they cut across. So newesanga nti omuvubuka naye ayagala atulageko kwegamba bamutunulire bagambe yoyo badde nsaba obuzenga nti kachi oba bw'okalaba erinnya twagala nnyo Google dukamanka googling if it is an anabolic steroid say no. Kiddies are the slow process for you to build that body. Eat food, eat a lot of carbohydrates. And go and break it down. Exactly, go and gym. So that the protein, eat a lot of carbohydrates and protein, go to the gym, the protein are reserved, the carbohydrates are giving you the energy. So with the gym, the muscle is going to develop. But the anabolic steroids do it faster. And it's a generation where we want everything fast. Everything we want it fast. That's the truth. You want to look embage natero tuko bacho nacho oyagala okukola attendos abami for them. They do it for all the wrongest reasons. They do it for something God can help them with very even quickly, wanting to look masculine. They want to prove a point. You know, there are those men who are cute. They resemble their mothers. So sometimes they get tired of being called gully and what. So they want to look masculine. Mangu, mangu, mangu. Oh, does it also bring... Yeah, because it increases the hormones activated. TV eri effect endala tugenda tugireke kwagamba byonna biri omwo ate yo it's negative naye katugireke naye nga good tugireke oh my god olulala retuli batuze people may feel offended no, but I think they honestly should not do that. But if you get to know it's an anabolic steroid that is going to speed up the process, because now of late, even, let me say, if I own a gym, I need results to market my work. So the reason why we are having such shows for our generation is now we're on a decision. You own your decisions. Exactly. Not doing something because the owner of the gym wants... But everywhere you go, hey, who was your instructor? Goli. Who was your instructor? Goli. Who was your instructor? You keep prefer. Ateka licho kogerako bakabagambira eri. Chisobo. No, never kogerako because if I'm being bullied for being gully, yet I'm a man, I will want to. Naye kati ate namwe abatugambira abami bafenti bafaanana abakazi. It is not their fault that they are handsome and they just have glowing eyes Samalie. And they just look nice. I know because I have somebody in my life who has faced that problem. Yeah. And while it might seem like something very subtle and simple, it's not. The trend and the society is really pushing it. You should be masculine. You should look like this. You should look like this. Balinga abazza omusango okubeera nga they are as good looking as their gets. mothers. Yes. So thank you for bringing that. That was very important. Obumunyenye ogambye ebigere byaffe ebigere. Ngere ebigere by'okuzimba okwo bw'onyigako wakola ekinnya. Oh. Nga wakola ekinnya. Besides pregnant women or exactly. Waliwo ebyo nti pregnancy. Oh, yeah, kikoze. Ntuula nnyo naye sirina bintu ebyo. Naye ate era n'atuula ennyo nga kirisusse okweddiringana naye. Because diseases don't read books.
ekyo bakisomesa bakitugamba endwadde tezisoma bitabo nti buyita wano ne buweta webuti ne bumala ne bukkirira ne bwambukamuko bwobujjanga buze like now the autoimmune oba oli awo nga bwe tuli wano you diagnose ne bakugamba nti olina autoimmune condition you're over 40 or 35 and you're wondering nkuze kutuuka wano sikirabangako naye oluusi ebiseera ebimu ebyo bya autoimmune mu genes z'ebiri kaakati okuzimba ebigere amaaso twagogeddeko okubeera agayero aga kyenvu. But how yellow does it get? Kugamba how yellow? How much yellow is yellow? It is a yellow that you can't deny. It's a visible yellow that you can notice. Ne mu bibatu bino. Ne wansi w'ebigere. Oba yellow? Yes. It's a yellow you can... So me, even people around you can tell you. Kati nze nali manyi nti especially mu bibatu nti tulina different shades. Some are yellow, some are pinkish, some are white. That was, again, my thought. The same with eyes. That white of the eye. All of our white of the eye is not the same. White. It has certain differings, but the yellow I'm talking about is undeniable. Olaba nti bannange ono eriiso nakulaba ataasome yakoma mu pittu n'omutamiivu asobola okukyala n'agamba waliwo ekikyamu ng'oli wa kyenvu mu Luganda bakiyita kamuli ng'olina kamuli oyo si kamuli n'olulimi luno it's pink or light pink abamu balina dark pink but the yellow when you're starting to be yellow when that issue is there excess bilirubin yoyo yaleeta that yellow the yellowing era olulimi even your own mother can tell. Does the skin also get a certain lightish that it shouldn't get? Yeah, it happens for some people, but the biggest issue is itching. Even when nebweta chuka. Ebere kusiwa siwa. Maybe buno bwe butene nnyo okulaga the yellow of the skin. Yes. Naye mufa abakuze. It because now almost I look yellow here. Yes. So but the itching will be there. Itching that you may not be able to stand. So if your eyes are yellow, even if the palms are not yellow, but your eyes are yellow and then your skin is itching. It's itching. Yes. Auntie, some people assume they're itching because they don't shower particular water. There are people who say, I don't shower cold water, I don't shower hot water. That is very true, but it's not a coincidence with yellow eyes. Yes. If the itching is allergic, then that's different. There won't be yellowing of eyes. Yes, you may be having your allergies. The eyes may tearing. Okuvamu amaziga, gakusiiwa, naye tegabaga yellow. Ago gogamyuka bumyusi. Ate wano ku lubuto tetupopinga mbuto. Not really. No, olubuto for liver as a sign. Yes. Olubuto okuzimba. Nobangali n'omwana. Bwe baba basajja osobola ba mutono naye ogenda oddula balutandika. Anti bwe tubadde tumanyi nti baba bayitandise ofuna sente. Era luli lulabika kati n'obuzimbu bw'olubuto simanyi nnyo lwaddu nnyo no olw'eno ng'omuntu alina liver issue lulabika lwanjawulo ekisooka ebeera nga balloon lupinduuka ndowooza ye balloon kati okupinduuka is but where do you learn these words from? Kuba abantu abo bye bamanyi lupindu so lubeera hard kati oba kwe kwereega luba hard nga kabbaluuni ne lushininga kati n'okuzimba kw'ebigere bino bizimba ne bishininga tebiba nga onagamba okay eri kuli okuzimba kujjamu ne shining kati n'olubuto bwe luba kapindukayo ati ne kajjamu ko shine nga kamasamasaako because again baby pregnancy is not shy era naye shining ne luno lwa sente naddala mu baami luba luboota lubi nnyo naye kale kaakati ekyo tukimaze eky'olubuto okuzimba okusiiba omubiri amaaso okufuuka ga yellow okulumizibwa kuli kwe twayogerako one that is not an ulcer pain. Exactly. Kuli right as if below the breast. On the right. Yes. Going up to the middle of the stomach. Wanawali akabuto okay. Wanakanya wana. Ng'owulira nga wakubabuukirira. Sina kubabuuka waluma. 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 How often? Tekiriiko nnyo chemistry yali awo bad definition but wajja kuba waluma. Wasobola okuluma ne wasirika? Wasobola okuluma nga bwe nnakugambye omubiri
omubiri gwaffe gumalina okola painkillers. By the time you start feeling a certain pain, manya, it has surpassed the ability of the body's ability yes, to manage pain. Yes. But our bodies have produced painkillers. Gukoseza byonna bye gulina okubeera nga guwanirira obulumi ne gutuuka nga tegucha. So that's why never batomira Panadol ba painkillers. A pain can come and go on its own. Or you can bear it. Sometimes, and then sometimes you can't bear it. Yes, so that pain, loss of appetite, nga totayagalirako ddala kulya, emmeme okusindukirira, okusesema, okulumizibwa nga wayiseewo essaawa oluvannyuma lw'okulya. Jjukira twagamba ekibumba kino emmere bwe tumala oggirya neeyita mu processes zino zonna ezisooka mu byenda biki, ekomekerera eyingiddewa mu musaayi ogutwala mu kibumba basobole oggiwewa. Kati, how do I tell the difference between the pain of an ulcer and that pain? Truth is, the difference may not be there. Many people mask liver disease with ulcers. N'atuuka nga yaguma naganze nandi nina bwalusa bwange buli olubuto every time that I get that stomach pain ngagenda kyova okwejjanjaba kubi ngagenda gulayo bu capsule obunyeenya abantu bano we babuyita amasiba mu buyita obunyeenya nga bajjanjaba alusa kati agenda okutuuka bagambe nti no kibumba kye kirwadde nga tuli mu stages ewa. But it can really pain as an ulcer. Exactly. Naddala nga wayiseewo obuddo kuva bwewalidde kubanga kati olubuto digestive oba ebyenda biweereza kino kye bimaze okkenenula kati ekibumba now it's time to work. So those are the stomachs ezaba exactly kabeera bwe katyo nga kamyansa kati oyo muzungu mufa abaddugavu kaba kamyansa bulungi kaba oh my God. Tomulaba nti musajja mutono. Yes, because he's a small man. Yes, he is. Olabira ku kifuba wali ne ku mugongo wano bwe bati we tuyita flanks watono. Taina savu yenti aina fat on them. Just cut our liver. Yes. It's water. We have not yet concluded that it's the liver, but there is presence of water in the just expand more kwen ensonga ya wayiseewo essaawa nga ziwerako zisobola okuba ebbiri olubuto ne lukutandikako naye ng'ojjukira nti nsoose kulya kati wayiseewo buno bwonna obudde kubanga mu kiseera ekyo ekibumba olwo bakiweerezza kikole emirimu gyakyo kikaluubiriddwa bakiweereza sukaali bakiweereza amasavu bakiweereza protein bakiweereza biki. Auntie, usually when that happens there are people nga bwe kimutuukako nga wayiseewo ebbanga bagamba maybe I need to eat a sweet thing to cover up for kiri kye nalidde. Sugar has the ability okubeera nga esirisa obulumi mu lubuto. Akombadde sikamanyi kapya nkayize leero nange for sure njagenda akasomeko ndawo. No, sugar I have tried it when I got pain in the stomach and when I took sugar it just tekiri mutwe. I don't know. Tekiri mutwe. I don't know, but it's again that's chova mbadde mbuuza. Kuba kiringa abakyala abali ebbumba okuziyiza okusesema. It's in the head. The psychology plays also part. Are very huge. Yes. I'm going to decrypt my psychology. Yes, and I see. We need to format that memory card once in a while. Every once in a while. So after a while of eating, olubuto lutandise okuluma. Lukubabuukirira. The nature of the pain eyo tetujja gyesibako kuba mu buli muntu eyinza presenting differently. Abamu ayinza okugamba mpuliranga ekinfumise mpuliranga gwe batuuzizaako ejjinja nze mpuliranga gwe basibye emiguwa strangulating mpuliranga ekintu ekinnyola bwe mpuliranga ekintu ekitambula kigenda ne kyambuka towuliddeko abantu agamba omusota ne gunyambuka ne gukkirira. Those are descriptions of pain. Yes, so kati oba owuliranga omusota ogwambuka nga gukkirira mbadde nsaba tugendanga mu ddwaliro naddala mu kitundu ekyo kye tugambye tuddukanga mangu ne tugenda mu ddwaliro omusawo ate abeeko ekirala kyatugamba
Okay. Obulumi obutasaa kuguminkirizika obudde nga gye bukoma okweyongera kati obulumi butuuka nga ne boomira kakapisa akanyeenya nga tekivaawo nga tekikyavaawo osigala obuwulira osobola n'ogendako mu ddwaliro omusawo n'akunyigako wano bwe wati n'awulira nga mulimu ekizimbye nga jjukira ekibumba kiri flat and wide. Okay. So omusawo bw'akunyiga kasobola olaba ate nga oluusi bw'aleeta engalo anyige owulira ng'ofa oba obulamu omusawo bireke ne bw'aba yakakwata bw'ati kati olwo ekyo tukita liver tenderness. Kati eba etuuse fragile. Tebasobola kubanga bagenda kukwata wano ate olwo stomach eri eno. Okay, so the pain that comes to your stomach has to particularly come here. Yes. Now this one which the doctor will find when pressing. Nayeri also say it could be in the whole stomach. Yeah, it could be confusing. It is there. But in that region that we said, it's not going to be in one saying lower abdomen. No, it's going to be up here. Yes, no, it's not. It won't be in the place where menstrual pain is. It won't be in the chest. Okay. It won't be on the far left. It will be on the right. On the right. Okay. Yes. Now, kata it's confusing. Womirayo bukapso obunyenya no banga relieved. Yes. But can you get a headache? Headache is just a response to all pain, to stress, to physiological stress. Physiological stress, I mean anything that has to do with malfunctioning of the body systems or a change. Yes, it's like getting fever. Fever is blind. It's a blind symptom. We can't tell where it's what is causing it until we test. Because it is a response of the body kuchino ekiri mugenda maaso munda mubiri. So it's always a response, but era liver disease eno gyekoma okweyongera olaba ekyo kiyele ekyo ekijja ku maaso ne kijja ne mu bibatu era bwe tusigala nga tukyagamba batuloga ewaka. Kamera zintunulemu abantu bano babimanyi ojjukira jjajjawe yafanga atenda kimu omusajja oli gwe yali alwanira naye olusalosalo yakolaki yafa wa kyenvu kaakati w'oluganda gwawulidde okuyigirizibwa kuno bono ate kati kisobola okuba nga kya nsikirano ekyo ekyokulwala endwadde katugezeza ekibumba ngoba autoimmune katugeze jjajja naye yalina autoimmune condition kati naawe oba oli awo otandiikiriza n'ogamba yakayanira olusalosalo yagamba family yonna nagamba ngenda bamalawo mwana kumbe obulwadde bambi bwe buli mu kukola ki buli mu ndagabutonde yammwe DNA. No, because it is interesting how true that actually is. That's where people are not going to forget these things. Yes. You know, also being so serious and telling them things that they are supposed to do. Medical jargon is boring. That is very profound that before you begin thinking about bandoga, what about you try seeing a doctor? And most of the people that I've had in my village, abagamba bamuloga baba bazimba n'akabuto agamba simanyi musamize simanyi mukazi we yagenda simanyi okuloga simanyi n'akutuuzaamu oba ensumbi simanyi n'akukola atya benga bakuzaala wala bulala mukwano kyali kyalo yadde kati kitereddemu naye ebyo ebintu n'abasomye nno tonnagendako mu ddwaliro n'olaba abantu nga bazze ne buhabs oba okwekoonakoonako. And they're highly educated people. Yes, yet you really know that what is disturbing them is TB. Yeah. Yes, and then they're like, omanyi ku mulimu eyo yagenda okuvaayo biki. Because when you become sick, you're vulnerable. You want to blame it on anyone because you're looking for answers. So that's understandable. But the people that have watched this program are going to be more sober, even much as they are sick. We bless the Lord for they that. Are going to be more sober. How do we come? Okay, any sign that you feel like we must address? I was saying, now as the disease progresses, nga tukyagamba nti batuloga, tutandika otabuka omutwe. Novaako. Ne tutandika okola ebitakwatagana. Define ebitakwatagana. Kijja olaba ekirungo kino ekya yero kye tuyise bilirubin nga bwajja yeebambye mu bipatu byo kuba ali mu musaayi atagala. Obwongo buno ayambuse paka ku obwongo buno buyina kye tuyita blood brain barrier nti nabo busobola osengejja ebiva mu musaayi nga tebinyuma bulungi
biyita mu kasengejjako ka blood brain barrier bireme kutuuka naye ekirungo kino kirina obusobozi obuyitawo. Kati kyogamba abantu abasinga abali mentally not so stable, they could be having liver failure. By the time that happens to them, all these other signs have there. Come. So it is already known that the liver is doing this to them. You get it? Dear, so it's not that every person that has a mental issue that is. Na you already asangibwa nga ina na wa yellow. Kati no msawa ategerera wonti. Ekisembayo kuvaako ebimu ku bisembayo. Kubanga kati amounts ekibumba kiremereddwa ddala kati amounts za bilirubin ziri mu kweyongera ku bwongo. Kati obwongo brain cells nga zibeera disturbed. Jukira brain egende Katonda yagitematemamu ploti. Eno ploti ekola ku appetite. Eno ploti ekola ku keeping in balance. Eno ploti ekola ku sanyu. Omuntu nayogera ekintu ekisasa n'oseka. Eno ploti yekola kukunyiga ntofiiriddwa ekintu nekijja nti normally oinaka kati katugeze part eyo later stimulation nti now it's an emotional period, you're supposed to be sad. Katugeze ekirungo kino wekisoose okwekwata ne woonoonika tukulaba kuseka abantu nga bafu. The center is disturbed, is affected. It sounds that funny, but it depends on which part of your brain this chemical, this substance has affected. First. Yes. If it affects the area of balance, kuyimirira kugwa. Yes. If it affects the part etuyamba obusimu buno okutambula nti eyo part weba affected omuntu asanyalalako oludda asobola nofuna stroke. So it's not just for fun, but it does happen depending on which part of the brain is affected. N'ekirala ekireeta ekyo nti omubiri guno ekibumba bwe tulya proteins waliwo kye tuyita okubreakinga down protein tukole ekirungo ekiyitibwa ammonia. Kati ammonia ono ali poisonous. Omubiri tegusobola muleka kutambula mu musaayi mpaka mu pupu ne mu urine abeere passed out. No. Kati ekibumba kye kirina omulimu ogukyusa ammonia oyo omufuula ekirungo kye tuyita urea. Kati urea ali leveraged. Tali toxic. So asobola okutambula mu musaayi nga bw'ayagala paka bwatuuka mu nsigo zifulumye paka bwatuuka mu stomach afulumire mu pupu. Naye kati bwe tukoma ali ku ammonia olw'okuba tulina liver failure oba liver issues, ammonia oyo nga naye atandika otambula naye amanyi okusala ku bwongo kati ebyo ebibiri ammonia, excessive blood ammonia levels and then the excess bilirubin in blood. Ebyo kati bye bitujjako ebyo depending on which part of the brain they go to. Exactly. Our time is always fast spent when we have this amazing doctor here. She's amazing. I like her ability to teach someone nategeera. Tulye bulungi. Essamba Ly'Omumanyi.